Roncevaux en soufflant dans son olifant ignorait que son nom servirait d'emblème à cette révolution musicale. Nous allons rencontrer M. Kakehashi, président fondateur des usines Roland, inventeur involontaire de la techno et de la trance. Les sons qu'il a créés seul, puis à la tête de ses équipes, en ont fait le leader incontesté du marché du synthétiseur et de la boîte à rythme. 私は音楽が好きだってラジオで聞く一方でしたけどね。で聞いてるうちに自分でも弾きたくなった。ところが日本にはね、当時まだ電子楽器はなかったので、自分でまず作らないといけない。シーケンサーとかリズムマシンはね、当時は電子オルガンはね、とにかく弾いた音だけしか出ますよね。でその人が弾いた時にできるだけ楽しくね弾けるようにするにはね、伴奏ね、アカンパニメントがある方が楽しくなりますね。でリズムがあると非常に弾きやすいということで、まずリズムを作って、そして電子オルガンに取り付けて、やればね、弾く人は楽しくなるだろうということでリズムボックスの開発を始めたんですね。Monsieur Terrada présente la dernière merveille de la famille Roland, l'ultime groove machine conçue pour la jungle, la techno et la trance, synthé et boîte à rythme combinée. Dans ce機械で、僕は音楽は作りたいけれども、楽器が弾けない、全然アイデアはあるけどテクニックがないっていう人に使ってほしい。 À Tokyo, le compositeur Ari Osono, fondateur du Yellow Magic Orchestra, a été le premier à comprendre l'utilisation populaire et moderne de la boîte à rythme. Il joue ici du Theremin, le premier synthétiseur de l'histoire. Face à la violence de la société, les gens du monde psychédélique s'interrogent et cherchent d'autres voies. Nous avons suivi DJK et sa manageuse Atsuko à la recherche du monde souterrain de la trance. Aujourd'hui, Kei va chez son chaman, Monsieur Ada. Celui-ci, outre ses talents de guérisseur qu'il refuse de divulguer, a des théories pour aider Kei à comprendre l'univers des sons.
もこっちもだからその周期全部そのリズム周期だからそれがどこで表現するかだから彼と表面っていうのエコいわゆるシンクロテレパシー言葉じゃないところで彼も感じて僕も感じて同じ体験ができる言葉いらなくて絶対ごめんなさい。Plus tard, Kay rend visite aux organiques, artistes psychédéliques. Il dessine les plus beaux flyers, cette nouvelle forme de tract qui annonce les fêtes, mais aussi des pochettes de disques et des lignes de vêtements. Maintenant, みんなが住んでいるこの環境が多分若い人が中心だと思うけどそんなにこう気持ちよくないっていうか生きやすくないちょっと違うんじゃないかなって思い始めてるっていうのとあと、地球の状態としてものすごく良くない時期に来てたりとかこれから先どうなるんだろうっていうのがものすごくあってでそこでコミュニケーションに関してこう新しいコミュニケーションだったりとかあとは違うっていう言い方はちょっと違うんだけどちょっとどっかテイストの部分がちょっとだけ違うでもその違いがサイケデリックだったりとかデジタルだったりとかここにいる以上、まず変えられるのは食生活だったりとか人と接する態度だったりとかそういうところをものすごくあと生き方だったりとかあとは社会に対する何をしているかあと、政府に対することだったりとかそういうところから、自分たちを変えてってでやってますで基本的にはここで3人で寝起きを一緒にしてでただ単に絵を描いてるだけっていう状況ですで長いメディテーションみたいな感じでKay part à la grande partie du mois d'avril. C'est la semaine traditionnelle du cerisier en fleurs qui porte bonheur à tous les Japonais. Avant, je pensais toujours à moi. Simplement à moi. Qu'est-ce que je... Moi, je sais quoi. Je pensais toujours à moi. Je cherchais toujours l'individualité dans la vie, de ma vie. Mais après, depuis que je connaissais la trance, je peux partager beaucoup de choses avec les gens, avec la nature, avec tout.
psychédélique est né à Goa vers 1988, de la rencontre des rescapés hippies de la première vague avec les petits nouveaux de la mode acide. Cette musique répétitive est conçue pour la fête et la danse. Elle véhicule une philosophie, un état d'esprit et une façon de vivre qui rappellent les débuts du psychédélisme. Ordinateur et Internet en plus. Goa, terre promise de la trance et le lien privilégié des rencontres. C'est là que les DJ viennent échanger leurs cassettes et tester leur musique sur ces hippies de 3e génération. Cette culture fait tache d'huile et les parties psychédéliques dites Goa Trance sont harcelées par des policiers du monde entier qui les considèrent comme un foyer de drogue. I was a rock and roller. And then I came to Goa and I was dancing for 16 hours and I was surprised about this story because I never danced before so much in this first party and after. Yeah, the whole life became a change. מה קרה לנו? מדוע הנוער הולך לאן שהולך, עושה מה שעושה? When I left the army, I was counting the days and I was, Goa, it was my dreamland. It was like the Muslims go to Mecca. Hey, well, we have our spirituality in our own backyard. Why should we go seek somewhere else? אז דמוקרטיה זה לא להגיד לו לך תתאבד, דמוקרטיה זה גם צריך להגיד לו תעצור עד פה, אנחנו לא נותנים לך להתאבד. ועם כל ההשלכות הכרוכות בכך. אני חושב שצריך להחמיר עם היציאה של כל הצעירים האלה לגואה. נוער שיוצא לחוץ לארץ לא רק ניזוק מהסמים והולכים לכל מיני מנזרים. אם אתה מודד את זה למספר האוכלוסייה ומספר הצעירים שנמצאים כאן, בהשוואה לארצות הברית לדוגמה. אני מצאתי בודדים מארצות הברית, אבל רבים מישראל. We sell more CDs in Tel Aviv, which has a population, or Israel has a population of 5 million or something. We sell more records there than the whole of the UK. בזה שלא איבדנו את צלם האנוש, משום שהיו כאן כל התנאים וכל המצבים שבהם גם אנשים נורמליים, גם אנשים שפויים היו יכולים לאבד כאן צלם אנוש. ואם זה לא קרה לנו, אשרנו. Even because he won the war, or because it's a learning dance, or because it's the movement always. Even if it's pushing the button that would release a missile, it's the movement of the mind inside, it's still moving until the right cue. Lebanon, at one time when I was doing as a reservist, the unit next to us was a unit of young ones, of regular army. And they were in tanks, shooting everywhere with earphones, listening to what would be then that kind of techno music. Il est mûr avant l'âge. À 19 ans ou 20 ans, il est officier, il est pilote, il a une responsabilité considérable. Et c'est un peu son enfance, son adolescence qui, ce faisant, sont refoulés pendant le service militaire. But they have to deal with things that other young people don't have to deal with at that point in their life, mainly with death, you know, and danger, and even old-fashioned things like national identity and survival.
Israel is a country of arms, you know. The vibration in this country is a vibration that is giving you arms. Now, if you notice, we have army. Arms can destroy, can kill, and arms can also give affection and love and heal. And if you notice with the Israeli people, they're either very aggressive and strong and macho, or you get in touch with them really good, and they are very open heart and very soft and very creative. Any person who stands like this, it means they are like wood. There's nothing happening. They're scared, they're protecting themselves, you know. But once you move, that's it. And trance is like a body therapy. Ce soir, Dharma et Anusha organisent une séance de technoméditation où les participants accèdent à la méditation par la trance sans drogue. We bring now the Goa music and the Goa drug and the Goa parties, and they try to make it in Israel like in Goa. Politicians and doctors and priests are the mafia of the soul. I would say that there is no connection whatsoever between Judaism and Buddhism. Not at all. In our schools, teenagers, also young men, also young women, study a lot of Hasidic philosophy, which also brings you into a trance, but a trance which doesn't take you out of the world. It gives you a lot of chayut, a lot of energy to elevate everything you do to godliness. Messages of love and friendship and peace or whatever. I'm not trying to sound like a hippie or anything, but it's really about that, I think, and about doing good music rather than like what a lot of people think and the authorities think, which is where they say it's all about drugs, and that's bullshit. For me, music is my drug, you know, and for me, music is my religion. And music is my way of life. It's everything. It's all I am, and it's everything to me. Between all of this free culture and free drug, I think that's a direct connection between all those that want to bring very strange culture to the Israeli public. And I think that why this is the reason why many people free to say that they want to go to the army and they want to be in the combat. A lot of these people who are into the scene like now don't want to go and fight up in Lebanon or down south in Gaza or whatever, and they really just want to have, it's not like a have fun and do nothing mentality, but it's like really enjoying your life and obeying your own inner feelings about, you know, if it's fighting, so who wants to fight? We all want peace, you know, and I think when the government sees this movement growing and growing and the freedom with it. We are now in a special time. Not only we're Friday afternoon before Shabbat, and before Shabbat we light the candles. Une loi pour interdire la technotrance. C'est le concept novateur que propose le député du Likoud David Mena à la Knesset pour endiguer cette nouvelle vague.
que je pense que parmi... est actuellement au pouvoir. Dans les connexions, mais ça n'empêche pas que pour les jeunes. Dans notre souci de comprendre et de vous informer, là, on va surtout aux plus jeunes, sachez que le cannabis ou le cannabis constitue... Écoute, voilà, c'est incroyable. Dans la voiture, comme ça, toi, tu vois que cet style, il commence à avoir beaucoup de partisans. À la radio nationale à Jérusalem, on passe de la trance dans des émissions régulières. Aujourd'hui, Ella Gutmann a invité Avi du groupe Astral Projection pour présenter son nouvel album. They have to know to listen to it, like people have to know how to listen to classical music, and not all the people like classic music because they don't understand it. You have to understand the music in order to like it. It's only a cover of drugs, a very dangerous drug, hard drug. Toi, tu peux tomber dans la drogue ici, là. Mes voisins, ils prennent les coques, tout ça, l'héroïne, LSD. Vous voyez, c'est une décision. C'est vrai que là-bas, l'influence est plus forte là-bas. 3 years, every day I'm putting different bin, you know, this third eye. And suddenly if I go in the street like this, oh, you've been in Goa, drugs, trips, LSD. Je crois que c'est pas bien de généraliser ça. De dire que tout le monde prend des drogues et on ne peut pas avoir de satisfaction de cette musique sans drogue. C'est une grande erreur. Et les crépuscules, ceci c'est une image. L'explosion dans l'acide trans, l'explosion, le pic, c'est une orgasme. C'est développe, c'est construit. Moi, qui musicien, je trouve ça, c'est comme une éruption de volcan. כולנו רואים את השלטים וקוראים לנוער ללכת לשם, ומה עושים? The party is not what causes the problem. The party is just a party. Young people like to have fun, and they should have fun. Now, when should they have fun? La techno-trans-génération n'a pas inventé la drogue. Une bonne fête est un lieu de convivialité où le business n'a pas sa place. Les meilleures parties ont lieu dans les sites les plus insolites et l'interdit bravé amène une part d'excitation supplémentaire. Mais quelle est la recette pour réussir une bonne fête? It is the beat, it's the repetition, it's the way of creating this super state of consciousness. And that we've found now in the last couple of years, the music, as you say, is the drug. The music is the thing that gets you high. This music has a way of creating vibrations, and I don't know what it does molecularly or atomically, but maybe it goes through your body and massages your brain, or maybe it just gets to your heart or gets through your toes. But it's a therapeutic thing here we're dealing with that is actually healthy. Tout comme Rajaran, Stevie Ledge et Miquel de System 7 étaient déjà actifs dans les années 70. Ils ont été parmi les pionniers du mouvement techno. S'ils ne se revendiquent pas de la trance, ils savent de quoi ils parlent en évoquant le principe du biofeedback. Alpha band is between 7 Hz and 12 Hz. And this is the band of frequencies of brain activity most closely associated with the dream state, the trance state, the creative state, the meditative state. The actual tempo band of techno music produces an alpha wave at exactly the central frequencies of like 8, 9 and 10, 11 cycles per second or hertz. And we think that this must be a way of understanding why this very aggressive and mechanical music also has this soothing and trance-giving quality. It must be connected, there's absolutely no doubt in our mind. System 7 joue aujourd'hui à Brighton dans un festival autorisé Essentiel Music. The dance music scene in the UK anyway is so big now, it can't be just in little illegal places, it's too big. You've got to do it on a big scale. 30,000 tickets sold in
2 weeks. You can't do something illegal with 30,000 people. It's music that doesn't, it's not just about being an artist and singing a song. This is music that puts people or helps assist people to get into a state of mind. It's also something that's very much connected in my mind with the growth of information technology and the new communications around the world, the internet, satellite TV. This is the new world musical culture. One's essential mix of the year 2011. Does it get easier? No. Yes. It gets easier. Oh, yeah? Look at you. Thanks. The more you know who you are and what you want, the less you let things upset you. Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We were all meant to shine as children do. It's not just in some of us, it's in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. Happiness is a word for a feeling. Feelings are rarely understood in the moment. They are quickly forgotten and almost always misremembered. And besides, feelings are totally full of shit.
walk towards happiness is always the hardest. Who said that? You did. I did? Essential Mix of the Year. Nothing comes with a guarantee. Now, I don't care if you're Pope of Rome, President of the United States, Man of the Year. Something can all go wrong. Go ahead, complain, tell your problems to your neighbor, ask for help, and watch him fly. And down here, you're on your own.
Nikola Tesla perceived the Earth as a conductor of acoustical resonance. I have no idea what you're talking about. Can you explain it to me? No, not really. Isn't all you're having for lunch is coffee and a cigarette? It's not very healthy. If this is what you want to be doing for the rest of your life. It gets harder every day and every dollar to get out. Just remember, some things are more important than money.
BBC Radio 1's Essential Mix of the Year, 2011. There was a time, there was a place, but there was fear inside. A witty line to save my face, a parachute of pride. To cross the line takes a tiny step, but will the spark cause the bridge to burn? My fear entwined with my regret, I'll beat a path for safe return. Love is passion, obsession, someone you can't live without. I say, fall head over heels. Find someone you can love like crazy and who'll love you the same way back. And how do you find him? Well, you forget your head and you listen to your heart. I'm not hearing any heart. Because the truth is, honey, there's no sense living your life without this. To make the journey and not fall deeply in love, well, you haven't lived a life at all. There's a thing called love that we all forget, and it's a wasted love that we all regret. You live your life just once, sit down, forget about a thing called love. Don't forget about a thing called love. Don't forget about a thing called love. Are you thinking the things that I do? I've
together now. Essential Mix. BBC Radio 1's Essential Mix of the Year, 2011. That's it. You've just heard the Essential Mix of the Year, as voted for by you, the listeners of Radio 1. And it came from Above and Beyond. Don't forget, you can catch that splendid mix again all week on the iPlayer. And you can hear more of the year's best mixes over Christmas and New Year, including our 6-hour Creamfield special tomorrow night, Christmas night at midnight. Check Radio 1's website for full details. Rob the Bank is up next. That just leaves me, Pete Tong, to say Merry Christmas. And see ya! There is one more thing. It's been emotional.